Nakawalewa nawali katamanda nanda lesoni. First of all, I'll read our text this morning, which is taken from 1 Timothy, chapter 6, verses 3 to 16. I will read the English version, and then I'll turn to the Fijian translation. The Word of God says, if anyone teaches wrong doctrines and do not agree to the sound instruction of our Lord Jesus Christ and to godly teaching, he is conceited and understands nothing. He has an unhealthy interest in controversies and quarrels about words that result in envy, strife, malicious talk, evil suspicions, and constant friction between men of corrupt mind who have robbed of the truth and who think that godliness is a means to financial gain. But godliness with contentment, great is gain, for we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food, clothing, we will be content with that. People who want to get rich fall into temptation and a trap, and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. But you, men of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness for the good fight of the faith. Take hold of the eternal life in which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses, in the sight of God, who gives life to everything, and of Christ Jesus, who, while testifying before Pontius Pilate, made the good confession, I charge you to keep this command without spot or blame until the appearance of our Lord Jesus Christ, which God will bring about in his own time. God, the blessed and only ruler, the King of kings and Lord of lords, who alone is immortal and who lives in unapproachable light, whom no one has seen or can see, to him be honor and might forever. Amen. Kana bagabiti, kebakando sa bagabubuli watani, kasi nga ni binakata na bosa binaka. Iyan na bosa na nandurang at Jesu Kristo kani babubuli sa balut, kabibi libu ko kaya, kasasya nga nakayakila. Asando binakata na biliti kaya na bimbata ka na bosa walenga, sa tumbukin na bubu, na bibala, na bosa badada, nando na numada, anon rabiliti tawa nga natamata lumada, sa takalikin na ibabulin din na, sa pakasama ni sa kaniyaw na luto, mo lawatani, may vira sa bakongo. Iya sayo libo na luto kaya na loma binaka, ni sa siyang nakanda sa kota may gabura-bura, hindi na sara siyang talangan na nakanda na kota teniraw. Kaya baka sa tubig na nakakana kini sulu, mendalom mabinakakina, kuira erangandaba, merabut niyaw, sandong bale kinandovere kinidori, kinangangandada ebunga. Kalilia kandovi badadani, ongori, sa lura gikina, kuira na tomate na mati, kina rusa, ni sa abuni kada kitanga nandundumana nilabo. Sando kodobe so. Sa badalikina, ena bambauta, sa badaleir sar, vakaira, ena luma bagubunga. Ia oiko na tamatini kolo, monrota ni mena bikongo, momuria na elundundunu na lutu na bambauta na loloma, na bosota, na elumalua, moyanga ni valu vinaka ni bambauta. Torna mbula tau mundu, ukosa kadibikina, kapatu sa talanga,
kina na patu sabinaka na matan rando bi na pakan dinin na rasali bunga au sabaro te viko na matini klo o kosa bunimbula kedanga ke Kristo Jesu o kosa patu sa na patu sabinaka na matin punto pelato me turu motua nei waro mo kako ni tu vinduka mo tawadala mo malu mana me rere mai na turanga Jesu Kristo mo ko na va takila na nona ngauna na turanga li undundunga kandu maka na nona tuin na tuik na nona turanga na turang o ko sa tuvi ko undundunga ambula tomundu kasa tiwe na rama asenga ni turu vi ko rawa sa senga na tamata sa reida se reida rawa me nona ngana waro roko ke na kaukaua e senga ni mundu. Amen. May God bless His word we have just read this morning. Before I continue, a copy of this short Bible study is already printed. It will be handed out to you after this Bible study. And I'm going to be carrying this out in nanonda wuli voltambo na matakan dindai. Our theme for this morning is the theme of the church for this year, moving Church Christ to another level. Na kana tusuida kitale na lutu ni Kristo kana kene bingarabi kenanga kinando tale na batangengende. About Timothy. Timothy was written approximately 63 to 65 AD. Timothy is a son of a mixed marriage from a Jewish mother, Eunice, and Greek father. This can be found in Acts 16, verse 1. He is a native of Lystra, Lystira, was highly esteemed by his Christian brothers, and doon kay ko ira na luto na ngona talitay ko pakangon ne talitay ito kanang ngono nito kenanon ni Valvala. He was probably converted during Paul's first missionary journey, which was he was converted in Lystra, where he lived. And on that occasion, he witnessed Paul's suffering. Volichungo na 2 Timothy chapter 3, verse 11. It is not certain when Timothy's mother became a Christian, perhaps before Timothy, but certainly before Paul's second missionary journey. Paul was strongly attracted to this young Timothy. And reta chukon na bulan ni Paula sa veken turang atokay, ang kasumay, wala chukon na ding, and doon na kain reta chukon na nonambula, na itobo ni Bambuta, na durobungo. He was first entrusted with a special commission to Thessalonica to encourage the persecuted Christian may Thessalonica. Kadibi mele walonga ngategira, erosotabo chugonan dende endanguna. He was also present with Paul during his preaching work at Corinth. Chico talanga ka chuwatigi Paula nangone ngarawati kena na dada kulutu na punau may koronida. About the letter, the epistles to Timothy, 1st and 2nd, Timothy, and his letter to Titus are known as pastoral letters. Na ibola bagay tal-tal. Tiana ibola ni vinanumi bagay tal-tal. Katunga kinoka na vikay na numa me valonga ngata kina na durabungo. Epistles were written at the time when Paul's life was close to his end. Sabo boleh atal singa ni mati na turango. Oleh ni utino na bingaran. Thirdly, Paul, the great missionary, was prepared to pass on his thoughts and ideas to young Timothy. Sampai sulit signokan na vikasa vakila, na vikatalenga na numa, me varu takekina na durubungo, na buguni bi tabi, tikoboa, me ngarap. So,
Our text this morning, as I've read to us this morning, is taken from 1 Timothy 6, verses 3 to 16. The main theme of these verses, the aims of a man of God. Na kena take te takatoko e me warau taki na tamateni kalo. Na vunoea, tona vital no tukina na matagani kua. So the verses 13 to 16, I have divided it into two parts. Number one, the description of the results and the things around unsound doctrines and teaching. Nei rei ni vingara walotu, kena vika na kotamai, ke waka e tiko, se maroroi, se wamuri nei wabubuli dhale so. Ka vidonga, wate kena nei wabubuli ndina nei Jesu Christo. And second, Paul's encouragement to Timothy to live out of God's given identity, that he has to flee from the negative things that he described in the first part, and that is to pursue something better and to live out of his God-given identity as a man of God and to pursue a lifestyle that is worthy of his calling. Lani tina bingo, na vivalonga ngata ge Paula, ki vei Timothy, membula taka nambula e wataki leikena ni sa tamata ni kalo. Me wataki la chuko na nambula ni sa tamata ni kalo. Me marua na itutu e vei rau ke ni tabi waka tamata kadivi ni kalo. Na bunonga na evital no chikina na matagan ni nai. So verses 3 to 5 reads, if anyone teaches false doctrines and do not agree to the sound instruction of the Lord Jesus Christ and to godly teaching, he is conceited and understands nothing. He has an unhealthy interest in controversies and quarrels about words, and the result in envy, strife, and malicious talk, evil suspicious and constant friction between men of corrupt mind who have been robbed of the truth and who think that godliness is a means of financial gain. Oligata lekana wawiti. Kebaka ndo sa wawuli watani. Esenga ni binakata na vosa binaka. Yana nona vosa na nondo turanga Jesu Kristo kani wawuli walutu sana vivi liu ko koya. Kasa senga na kai kila asa ndau binakata na bileti kina bimbata kana bikawalenga. Tumbukina na bubu na bivala na vosa bagdada ndo no mada nonda bileti tawanga na tamata lomada sa takalikina na ibo bulindina merwaka sama ni sa kania una lutu merlagotani mevira morlogotani mevira sa bagongo. So our first Greek word this morning is heterodidaskale. It's a verb, present negative, which means teaching different things, different from the truth. O kaya nakaesenga ni salvata, kena ndina, e vina kata nakalo, membula chuku kina na lotu. Bula chuku kina lotu. Those who teach different things, e visang sanga, wate kina ka, e kila nakalo me tumbumbula kina na lotu. Ngona kai kota mai ke waka endua e wata bubultaka se sa kala na wambauta ge mitini chugona tingo o koya e nanu mani kaniau se kani me rawata kinna lomana na lutungo me waka samta talbabnak dua ena kota tani ena bulia se kota mai na bibeleu o sembimbi kemudian au kam au wakasam au wador bang barta cuma na listeningo au nonu mani na ndundu na kervi usoti ke wakason na bunu na ngat sar
and andusi and was a Nicolo. Only taken in the Nokatachunga me was a Nicolo Vican. Undo Varta Chukubir my rewanga na Lomanda go se utaltala se wakuroi se davatale and no makanga me tiko nealo mulumulum nealo and ngandava merani tumberi kanda wandondo nutinga neal tam nakalo me avo kena vikana na vika vina katokoya me mbuli kena ka me avo kena mendazau kina sasanga tingo menda to setel na lutungo kina ndo tal na kini batangen ngene e vina kadaksar doya en ambulia na baba kosolotu se oir nangrevi ke bagai ravidala na ibo bubuli enaron ko tame na irere ni vivili ngona kai baro chikopol. This was what Paul was trying to say to Timothy in the church in Ephesus, to walk away. Melakotani na mengaro na sara na thava na ibo bubuli kabisang sanggo kina Kristo. E mamalo takachimoka mengge medosar non tukuna ngaruna nandundom na nilap na nakai chukelomanda ninda vakatiku. I wish to share this morning that we must try our very best to maintain the will of Christ, His words, to build the church, to build our mission. Es taltala, mendai taltala, maroroya, nandina, na vosandina niklo. Kana karua senga ni kila na kandina. Ninda sangule dabanga na Kristo, kina noni iba bulindina, o kenda sana kala wa vale lai, watikitiki menandina. Kena malmbale, sana mbua wikenda nandina ni Kristo. Non andina ni wabubuli o ko metar da kichukina na lutu kene tolu ndobi na katana vileti kena bimbataka na bosolenga. This is common in today's context in Fiji with our friends other denomination na kena vileti ta ke sonaka ketua awa sureti mikitu lebi tal nota kana ultang ni peptoisu kau uro kaisuki na ni nundunu nga menda sa atos tela ni wachitong bugi na bi kandina nga nundunu menda tarai bagkina menda kako ni tiko na pa ngone ya na itigu non na bambota kabaka menda wimbata kene sonaka kaseng sotini bimbi may naka bimbi indina kabina ngati mayabu tekina babinaka na nondo luto dobina katana bileti kina bimbata kana boso walenga tumbu kina na bubu na bibala kina bosa badada anonda bileti na tumatalumada takali kina na babulindina yada me bakasama ni sakani eu na luto kemuni na kango na matakan nai okila ni buno kedenda bingara bikina etigo kene so na kanda na bimatalu taliso kanang mendanang garuna meka kuni toka na nonda biandina ena nonda ibamadala ena nonda bia bimbataka mendaka kuni biandina balata na Kristo sa andina usto okona andina menda pendamberanga babnak pendamber babnak andina balata andina na tatar ena vital no na bibusaki na rongi bunau na nonda chugu na bunani ngunengon na buno kedea ena ya veni kina nandinongo. Otherwise, we are wasting our time in talking about other materialistic things. Isone bobubuli kabakai bangon ngone to. Unita chuga na matani ko na bosongo na eteris dia kale na verb oir saranga da kabuchu na ngonongo. The context at that time. It was very similar to the context of Fiji today. Another Greek word, apeste remenon,
meaning deprived or robbed or being robbed, o kai na mbuto ko di kinabikan na kandina. Ni sala ko taninga na kandina, when truth is taken away from us, we are empty. Sa sarangan hindi na nakanadakap. Kau wanu ni chuo na mata ni kua. Ni ninda na siyanga, ni vanga takabali na nonda ngauna. And nonda wakasa mata chuo sa bitalano, and so na italanoa. Kasanundo na menda sa ambita makao, menda sa halako taliliugin na matua bayalo. Kena tarda, kena nonda luto. And nangonin dinay. So Paul is advising young Timothy that corrupt mind can result in being deprived or robbed from the truth. Na nanando kau itang mana na viva bulwango sa na vika isang so sinimbimbi e na kota mai ba kai mboto ko dibikan. And ay talo tonga se bina punon da bengara bikena e ba kana sa tamata mboto ko dio stu. Balatan ninda ba ngikana e na vika isang ani binak. This is what Paul was emphasizing to young Timothy. Please, Timothy, remember, do not waste your time in these malicious talks. Make sure that you stay on the truth, marona truth, maintain the truth. Ena no ilagalak. Sana raw me bangolay tenikina na romanda, mena vikandina edunduno mendangarabitiko. Aduna bakasam tanga. Kebakanda vingarabitiko nangonongo. Napakasamtaman na tongo. E nalimu nangon da pang takadalikin ang nangon na bikasyang so chinimbimbi. E na rida ni sabakata lang nga inday bay tatao kasi nga ni matatapabinakina naluto and dali liutakatiko. Sa panunichig na mata ni kuwa. Nakinikurua, verse 11, but you men of God, Greek o anthrope to theo, the mathematical, the term normally reserved for prophets and kings in the Old Testament. Refers to the prophets or kings, someone who lives in a face-to-face relationship or encountering God. Ni vangatay na volta makawa, pero na prophet na tui, e vangatay na bosngo, men of God, endua e robi rai matsarchu ngagi na kalo robi ngarabitu na kalo e raiso men na kalo redi ko nongu tamata ko talanga non tamata redi na kalo nongu liu. Second, someone who has an intimate relationship with God, and in the Old Testament it is someone who beholds the wonders and glories of God. E lako bata tu na tamata ni kalo na langi na rokobi na kenambimbi na kalo nandina na bimbini no nandina e lago bata tu ko na pingo ni ke ni raredi ko na noni baba kos raredi ko na tamata e saba kara redi bara ro kina na kalo. So being a man of God is like a prophet or kings of the Old Testament, someone who brings revelation to the people, represents God to the people. Here Paul is describing Timothy, this is who you are. Kemudian na kangan matay ni kuha. O kaya robi rai chugo gina klo na bingo ni ke. Robi rai mati gina klo, robi tatachu gina klo. Ni lesu mo Moses na na chugo no lu ni bono mesena when he comes back. We rai ni bango na tamata. Sabakara rai bai kuha. Tarai ko tumo na langi ni no na tiko kaya gina klo. When no lu ni bono. Wiso na keneri rai. Satu seni bango wasar rabasu kay muri na tomata. Maletan daba. Beholds the wonders and the glory of God. Wakay sulengi ko may. Yan ano na bingarat. Kung nitakati ko nindarong o dito na bi tikinongo. Yan na naray kanda batikina. Yan na daba raray kanda chikina undi babako sa nangonongo. E bimbi vera raray kina na langi ni kalo na tutok ni kalo. Ersa nandi buli lo manda merra toso eni wana klo ena bugu non redi chikuna non ritobo non ribo buli kena non bula. Because of God's given identity and of God's grace to you, flee from envy, strife, malicious talk, and constant friction between men and corrupt mind who had been robbed of the truth. Iyo iko na tamata ni klo munrotan
mai na vikongo mumuria na yalo nondonu na lutu na wambauta na loloma na vosota na yalo loloma sa kamimbi menda reida na ndokai ni ada ni tutu enda tukina kena vika namaki menda ngarava karawata kemunisa kana kanga na matani kua alevu na mataluta enda bula vi maloika vi mata tamata o nitaka ni na boki kanda ena nondo tole me tala veda que tale na daga lutungo na embango o sa nitaka ni na taura na vasala ni pola me nonda ena mataka ni dai me na lisiani kanda tobole me reidera na klo ena nondo bula oi tala ka tukina non reviva ambautileu na nonda iva vakos kara redika anda kara nuita chiku non bula to mundo bogo ni volvolda nei soli kedengo ke rao ni rarawa taka watundi teikena ena non relaula so avava e varoti me the kabo Timothy. What was Timothy instructed for by Paul? 1. Flee from this. Mosan rotania. Flee. Na Greek, na fuge meaning flee, escape, run hastily. Rotani watotolo. Lautani wa kuskusa. Bimbi watotolo. Kotali ni tiko se tiko bolek. Kotali ni reibuki. Lautani saranga. It is very, very important for me to share what Paul had in mind when he wrote this letter to young Timothy. Paul understood the situation in Ephesus then. Kila bina katoka na kaya tu mai Efeso, kasaba roti ko ka kirikwa. Ena vika sal tuno toka ningori dak. Ke gobina kata membula na lut. Me warro ta inaklo. Watu tolo sara ka kuni wa malua. Toso watol. Toso wa kuskusa. Kakotale ni chuwane. I remember the story of Lot's wife. Tuni wa kakotale reibuki. Lago watu tol. E kakokoa na kaira tungo wa bulichkan. Dinangan inda tal dinangan inda wanda ni turang na kokoa tungo maleteni tukina na bunida ka beba mulmul mutak na nadabak. Ke samatata ya weekend ni daga ni setan. Ya albinak ka ko ni chukina bandinde. Tostani wato. Na nonda bang takabali na ngona na ngune ngon ni busot. Lebu na nonda itala noa wauti ngauna. Sananga menda baka samtak. Adaba ikadivi gu chikina na kalo. Adaba li daka buchigo na bunu o tikina. Adaba na purpose. What is the purpose of a calling in that second or that division? Thapa sarman. Unitaka ninda na baka samtak. So you might as well run quickly. Lago tani watol. Second, pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. The Greek for pursue is dioke, a verb. You must try to run after, to try to catch something. Mo tombok, mo visuka. Na vito vinango. Mo didiban, lakova batotolen. Me tauri meado menonda, se menda tuken. O kana vikai tu ni chingoka. Membiuya, menda sasanga menda taura. Na vio vinaka. Karawa kina ng bulan-bula na kaukawa. Na altala veda kini vingaran. Menda kako ni chiko na vikai wau chingone makatu ni chiko pola. We must try to move to another level in pursuing righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Kemudian na turang kina maram. Onitakan ni sa ngonongo. Menda sa tostali wa kukawa. Menda kako ni wel. So noon da sali wele chuku sa fisuki kanda saranga na wele ko chuku ika. Wakta kinonda ngauna. Ochi na ngauna yanda sivia saramasu sone baba ko so ramodili weekend yanda semo ngani wata. Onitakani for them to see the glory of God in our lives. Me lore me sign mine rara me rida na klo. Ena non de la. Yanada me divi se me pesu tengo. Dua el nondono na lu sabola chingo pol.
na pambauta na faith, love, vosoti na vosota, na yalo malua, ngokedenga na fruit of the Spirit. Menda votanga na vua ni alta. Ni talabeda kichungana no nambula, na ivalungo enda sangachugo, ena rawanga ke vakanda vasiniti, ena altabu kame vua ina no nambula. It must bear fruit in our lives. The Holy Spirit, the Lord Jesus Christ, me vua. Ena senga ni fostek me vua. Na vua ni sa vua nga sana vua. Sisi nga ni vua sana vua. So our lives must submit. We must submit ourselves to the will of Christ so that we must bear the spirit of the fruit of the Holy Spirit. Se na vua I Kristo, se na vua ni kaluwa te koe. Ena nonda dadaka. Verse 12. Moia na iwalu vinaka. Ni wambauta. Taura nambula to mundu. Ka kosa kadibikena. Kosa watu sa talanga kina na watu sa vinaka. Ena na matandra na wakandinandina era sa levunga. Tine ka tulu au sa warotiko ena mateni kulo. O ka sa wunimbula kedanga e Kristo Tisu o ka sa watu sa vinaka ena matai poncho Pilato. Adava na watu sa vinaka ena matai poncho Pilato. Le vareda na uno e vile oita kinongo Tisu. In Matthew 27, 11, 26, Mark also, Luke 23, and John 18. When Jesus was judged by Pontius Pilate, his confession was so important. Bimbina nona botsa, according to Matthew, era coach come na tiu, iba kaya wana beteleu, kaya Pilato, e tarongo Pilato nona dala, o irna tiu. Kaya ngon nona dala ke misini coach come vi kimuni. Ya quando coach ko kaliwi ko na no mundo lawang au kimdo. Sangi taring ko Pilato. Oi ko no tuina kachutia. Tisunge ka. Ongor no mukilanga sendo ai tukuni au wiko. Kemuni na kang na matakan dindai. Kebaka enda baka samta kana vilewingo na non salakingo Pilato me vilewite kaya e senga tale ni lomolomarua o Tisu metukuna o sandi no seranga na ka mai undi no gode eu na non rotina kai chutia senga ni dina itaka senga ni unita kaya na kanji na dina nga ni senga ni ndo vinakatoka me rokovi me ba lengelengi tu metalo no tak elibu na ngauna ni rakawa na vikade na vivambulai na vikade rakawa Tisu na ngauna relakan mereveli mbuliko me satui ngai nro ngai lako levi e senga tu nindo nonombula me rawai me ndua me labala bichukwa me baka mendokai me balengelengi na mbulongo na viva lengi vatamat senga no nombula endo nrota ko e logo tani mekin senga ni robio kan vata ne viva ndo kai ni tamat e logo le mekin ia e na singo ni satarungi, are you the king of the Jews? Tu no kayo sa kain din mai e o sarngai ka short and sweet e na libu nanga una enda nanda dinai ta ka libu naka baleskana e no non ditavi baletanga na ninda sa molumulum tu sa vodi tu nanda mbula vesuki ana konteks o tu kuna chiku melio pola ninda sa vesuki na ne bobu bula suki na molumulum satu sa ndendre vikanda menda tukuna na kanundo menda tukuni kana menda tukuna na loma niklo kwanda kadibikina na vese vitenda tukina menda tukuna chiku babnak me koteni nambula karoni talabe da ketelanga na vingaravi enda kadibikina me baka na thim ne bango kemunisa kana kang na matakan dindai na nona batu saban don chiko batu saban don chinga na kandina confessing the truth sangani lomolomoro sini rere
au ni taka ni dana sanga ni tu e na nonda kauko nga batamata. E na nonda i tu nga wa i tal, se wa i tal ngasi. E dana tu e na kauko ni kalo. Kauko ni nona bosa, na kauko ni nona ni lomana na kalo. E ana puno vinaka ndundua menda chigo kina. E na sanga ni vinaka menda vangataka na nonda authority. Wa i tal se wa kandiwa nisi. Menda wakavile reki tegi rekina. Oira raba nini tu vikanda. Menda tumbirikanda. Me rawa kina na matani kambimbi na bula tomundo. Remember the most important thing is for us as a Talatala and your congregation, all of them must inherit the kingdom of God and eternal life. Yana kambimbi tundu akemlina ukak. Na leu talana kanda wadakap. Ngai dala chikina na ya bimbingo me dala tana tamata na rusa tomundo. Au ni nanu meni sakami menda baka samta. Ngai tuna Paula vi Timothy tormatu na ibaro. Anong sabaro tu geningo meleta usanga susatal da sabaro mati talengo. Nakake de usatu ni geningo. Ke obina kata metos bina kina bingara metos kina lut. Lako tani maina vika kabao ti tu na ngauna, bao ti tu na rere data distorting the church of Christ. Elebu nakanda dakap. Asani takana matakani kuwa. Ena raram ni bosini klo. Tuno ka tormatu na ibaro. Kene garua mo kako ni to winduka. Ni sakilangan anduka. Nduka sini benak. Ndonga nakasanduka. Hasyanga ni windu ena talitak. Ena vale oinga. Ena nandusianga nanduka na mulmulum. Ia ni totoka tu. Sana lasumai kina kona kau kacume daga pola. Na glory of God. Ena tiko, ena nondambula, ena nondabingaran. Dotali. Motawadala. Maloma na merere mena Kristo. O kan ngai batekila na tuilebu dina ndondonga. Tikina bimbingo. Kakunidala. Sa alebu chuga na provinsa ini sa bola mena turan. Abola kan lismai. Undo kaju aku suni kawita kamu to kona langamai ini salah kamai. Sakila chuo ko irsana nanona. Kambimbinga menda babina kata kan onda bula da babu leadership onda baba kos bula to mundo na lesu mai ni salang mai na coach kanda ni tu babina katu ni ndambita ngona na ka valenga tu ndala menda concentrate na kandina e bina kata menda karabutik da warra chikena na lesu mai tini ko ono o kwa sa tu vi ko ndondonga na bula to mundo. Remember, Nambula tomundo. Eternal life is in Christ. Kanda sakila tu ya, sakila binakatu. Bila marro ya me marro vira birna babakos. Morenga ni bango sa kila iron ng babakos sa rochimbul tomundo. Ya sa tutoka. So talangan ng undara ni bango nda kila sa tunga ni bakara bile rai itu. Yan dio ko ya na rai ni kemu rai ni no mi bamadal o da kabuchi ko bir. Witumbir. Kau kakacu na pola laku tani mikina. Roba tu tol, waktu tolo sana. Kau terlihat tu bawa kau terlihat reki bita. Na idapa ni bita tu lagi ni pola sekoya matai. Ni saat tiga biko yang dua nambula tomundo. Eternal life I must repeat. It is in the Lord Jesus Christ. Cukup ngabah. So we must try to uplift our service. To bring people mervandi takasaranga na numutsigo ni ndonango na ang ataka bulisigo tura tal ngasibo ngasilipad ng tigil-kila ngay tarong alabili nga man dahil sa rota ang bulto mundo ngay pa kayo sora vireg manda kisa liliw ngay logdak pa kayo ririko ni logdak. So we must teach our congregation they must be saddened of this eternal life. Mersa pandi taksara kun lomrua kakuni bang kuni bata na lele usar la bilinga me vikeli tak o ka o kero vikeli sala bilinga usar la bilinga mendona ka sar pandi taksara. Our business is to bring people from their sins, from eternal destruction
to eternal life. Tiko na bolo tau mundu, kene karua, menda tiko e na rarama. Menda lako tene me nambulo mbutumbuto. Nambutumbuto, sa lako na mbutumbuto, ko sinire na ngaro na chiromu, o na pitong kaik, na libu na ka, e na paling na nondela kolak. Kepakanda tiko na mbutumbuto. Menda sa tiko na rarama, ko na rarama senga ni turu biwarorao. A senga na tamata, sa reidarao, mesanga nona na waroroko, kena kau-kaua, kena langi-langi. We must thank our president, our Gasilevu, for the theme has chosen for us this year to move the church to another level, Christ Church to another level. Me tos tali na bingara bingo, kinando tali na batangin dengan. Kalani sa ito taketi binaka, ka undingi takachiko na mateni bola ni Timothy. Me vukei Timoevi o Paula, me reida na nona i tal nona vingaravi, me reida babanaka, na kai nundonu, wasala tai kwa, tos ten me na kai ko na rani langikin. Na karani valenga chu na baba ko sulutong garau chu me fiso, wa muria na kausatu na ni gobiko. So na bose ni kalua ni ti na bose ni Paula ni taka, ni na vukei kendo talanga na mata ni kuwa, ena na vaka ena mbengo. And people no kere ndindi na papa ko solo in the tokena. If we are working towards that one goal to move this church up to another level, it will come. It will come. And I have mendina merna talita kana leviti. Na nonde papa ko da revi ranga bango sa to tokna kenderi rai. Wo binak. Na bikarang karam. Na sanita kana bi tina la lengo. Mo listale na vika sa sutabu chigo na konteks ni bibuno chigo na situation no chukina iku sakila sar chunga endo sakila ada so jirni balengi kana rani bawili kana ada batale rani ba mulum takana no bingara me ado me na matani kwa ke samatat itu no ko anro tan sarabatul ka kun chigo bandin dikir matan rin balengi iku chunga ena na te mate e ungo mate ni suka dole unanga nandungan ne bang ni utara ni bang ne bang usana ngonu sini wakila enganu e nango ne ko na chiko banden deki na nanrakin gori e na rani ado monganu bayalo musa sanga ni wakila na kasaya do chugo ni sala balengai ko chugo sanga chugo ni kila apakame nandende saru sangi ukinda na beran ni ukinda ke bakasa chugo nang kanu bakayalo saru indende na nung dambe pandende yana puno e kachugo pola monra tento tolo miken kena garua talno tagne talon ni polda ke bakanda rabita bola kan ni polda wa talno ta chugo na wira na kai eskimo so wili kan ni bola ando li tombo na wolf na butina rendo kotmae menon raisul ya amon mandre ba ngonan den da tombok kanga sarang endo ka bando file ta sarwa ngata na moto ngai zomban duo ruo tulba ono mbek menge wiskina na wani non rabalat bateni bunwa lutkina na snow o chinga ramadi rangin dombora nanra na moni motongo borkin nanra sangai lutu men na ude bata nangai umbia na uduni moto ya na kakoko na udun ni mango ke mani umbi itu na snow je na ice o ka na mbui ronga ana la mo ko ngemi bandra mi to na mo ni mot ako la sana widala na ice sana yali na ice ya sanga itu me na mot ko na la ni balete ni saba bang kanungon na emena ke na ni chilchil saya yali na ice o ka sa to kai ko sa tsunga na mo ni moto ngata toka nangono ngai chilo muchigino ko nan raka lu muchigino iliu e chilo chigo kwa ngono samo bo kin nangan na lomana nanono ngai mawo nanono rasa chilo chigo sini kila nonan ranga ya bale tani sanganu na lomana la ko toka medo saranga ni sokwa mati nai bol da ke muni na ka ena roni bo matikan ena bangan utaka na nondom bulo bayalo menda senga nikla
nin sava matei kanda chuko sana on da kinda balai san bimbi chunga mani bal dan ta sa chukun ta sa sinin rota ni mai kena ena roni ba matei kan pa mandu atekan ronga da kina dan alo me kina na kende rirai au sanu itakina na be kina lai va ruchino go pola we must walk away kakuta ni chuko bandinde sakilanga na kasava lengi kanda da tostai au sanu itakana matani kuah ni na vakalungata na kalona nona vosa me sa nonda bata na utu ni vita tona ni pola viti mori me la viti da kichunga kina na lutu na vingara vikina kina ndo tali bata ngende me rokovi kando kai kina na kolo to move or leave Christchurch